Salvete spectatores, quibus gratias ago quod apud sodalitatem, cui nomen Schola Latina constitistis. Aut pauci ad nos scribunt interrogantes non solum quomodo possint latine discere, sed etiam quomodo possint discere sentiendo. Iis videlicet scriptores legere et aliquo modo intellegere non sufficit. Volunt nexum vel vinculum inter se et auctores quos legunt sentire. Robertus Carfaneus sum, Scholae Latinae conditor, ac rector, qui quindecim ferme annos litteris latinis promovendis, varis modis, varisque locis, operam do. Schola Latina est magistrorum manus, qui plurimis scholis atque orationibus, sive coram, sive per rete habitis, ac non nullis libris concinne exaratis, linguas litterasque classicas, quae dicuntur, latinas in primis, apud omnes gentes divulgandas curant. Mea quidem sententia nihil magis prodest ad auctores intime percipiendos, quam eorum lingua uti, latine videlicet legendo, audiendo, loquendo, ac scribendo. Hallo, ich heiße Johanna und komme aus Deutschland, also bin dort geboren, lebe aber schon länger in den USA, wo ich Gymnasiallehrerin bin. Danach konnte ich natürlich Texte lesen einigermaßen und verstehen oder vielmehr übersetzen, entschlüsseln, über den Inhalt schreiben. Aber ich hatte nie die Fähigkeit, einfach flüssig lateinische Texte zu lesen, wie man eine moderne Sprache liest. Und aus dem Grund pflege ich jetzt seit 2 Jahren das gesprochene Latein. Weil das einfach der beste und schnellste und einfachste Weg ist, die Fähigkeiten, Latein zu verstehen und zu lesen und in die Sprache einzudringen, aufzubauen. My name is Jan-Piet Knijf and I live in Middleburg in the north of Virginia, not so far from Washington DC in America, of course, although I'm not American, but still Dutch after many years in America. There are 2 things in life that I like a lot. One is music, the other one is languages. I have taught a lot of music for many years, and a while ago I decided it was time to teach more languages. And more or less by chance it happened that I was asked to teach Latin. I liked it a lot, and I decided to take a lot of time to study as much as I can for myself and to find out about ways in which I could best teach the language. And I found, by chance I suppose, that a lot of people had started to teach Latin in Latin, which I thought was very, very exciting. And I tried to do the same thing myself. And I'm still trying to do that. And I'm still trying to make that better for myself and for my students. And that's basically why I'm here. Sono Massimiliano e vengo da Bolzano, nell'Italia settentrionale. Sono un insegnante di lingua seconda, insegno in Alto Adige italiano ai ragazzi di madrelingua tedesca. E ho ripreso da una decina di anni circa a studiare la lingua latina, e avevo già avuto modo di studiare alla scuola superiore e all'università, però mi sono reso conto, anche grazie alla mia esperienza professionale, che per poter acquisire dei livelli di competenza alti in una lingua seconda o terza è necessario sviluppare tutte e 4 le abilità principali, cioè l'ascolto, la lettura, il parlato e la scrittura. My name is Josh Higginbotham. I'm from Oklahoma City and I teach Latin, Greek, and German in a charter school there. To be entirely honest, I don't think in all of the prior years that I've used or learned Latin that I have ever in the same amount of time read,
spoken or probably heard as much Latin. It's been probably more work, but I don't think I've ever done that much work with that much fun at the same time. And it also is nice when just a few days in, because of that sort of positive pressure, no longer am even thinking in English, and in fact I'm having trouble sending text messages back to my family using the correct forms in English. So it's a nice way of sort of getting out of my mind anyway. In den Scholae aestivae in Montella hatte ich jetzt die Gelegenheit, mit einigen der besten Lateinsprecher Europas, ich würde sogar sagen der ganzen Welt, einige Zeit in kleinem Kreis ganz entspannt zusammen zu sein und zusammen zu leben. Wir haben die ganze Zeit nur Latein gesprochen, nicht nur mit den Lehrern, sondern auch mit den Kommilitonen und nicht nur in den Sitzungen, sondern auch dazwischen in den Pausen, bei den Mahlzeiten, abends haben wir Gespräche geführt, alles auf Lateinisch. It's been incredibly enjoyable these 2 weeks. We have read in 2 weeks more, I think, than I've ever had before in my life in Latin, and we've spoken about it together, and we've done a lot of writing in Latin, all kinds of things that help for me to anchor the language more. Questa settimana che ho trascorso qui è stata per me una meravigliosa occasione per poter progredire nelle mie competenze della lingua latina in tutte e 4 le abilità. Abbiamo avuto modo di ascoltare, sentire, di comunicare, di scrivere e di leggere. Ecco, soltanto esercitando la lingua in questo modo è, dal mio punto di vista, possibile arrivare a dei livelli di comprensione e delle capacità di utilizzo della lingua che siano veramente efficaci e che possano dare grande soddisfazione a noi e che ci possono anche d'altra parte consentire di leggere i testi degli autori classici con piacere, con facilità, senza avere quella fastidiosa sensazione di dover risolvere un puzzle o un enigma complicato. My name is Lauren. I'm from the Detroit, Michigan area. When I was in the university, I never before spoke Latin at all. And I am a Latin teacher, and in the United States, the spoken approach is not very common. So I very rarely use any spoken Latin with my own students. And clearly it was a deficiency of mine, and I wanted to improve that a lot. I'm able to speak now with more clarity and with more speed, which I think the teachers appreciate, and I've been able to come a little bit out of my shell, and I've learned a lot about myself. And most importantly, the best thing that I gained from this course is some of the difficulties that language learners have when they enter the classroom. As a teacher, you always want your students to learn and to be excited and to be engaged. But if you don't know the language in which things are being taught, it can cause a lot of anxiety and fear, which I myself experienced. So that was very valuable to me. Et si domi versantes, librosque scutientes, multa discere possumus, annaduerti autem, uius temporis homines, non solum doctrinam, verum etiam rerum experientiam queritare. Id est literarum studium cum vita coniunctum. Doctis scolis, lepidis colloquis, grata conversatione, locorum amoenitate, quid ni, sapidis etiam cibis. In den Sitzungen ging es eigentlich immer über lateinische Texte, entweder aus der Antike oder aus der Renaissance. Und wir haben die Texte nicht übersetzt oder Wort für Wort entschlüsselt und alle Feinheiten der Grammatik besprochen, sondern wir haben sie zusammen gelesen. Dann wurden sie auch sehr gut erklärt, alles auf Lateinisch. Es wurde also sichergestellt, dass wir alles verstanden hatten. Und dann haben wir über den Inhalt gesprochen, Gespräche geführt, Diskussionen gehabt über das, was drin stand. Also es ging zum Beispiel um die römische Architektur, um den Begriff der Schönheit bei den Römern. Es ging um Charakterbilder in der römischen Geschichtsschreibung, auch um das Bild des Helden, dann um die Lehrmethoden der Humanisten in der Renaissance
Ja, und dann haben wir natürlich auch Plautus gelesen und gespielt, was sehr viel Freude gemacht hat. Totally. My name is Jamie. I come from the United States, but I live in New York, where I'm a teacher of Latin and Spanish for kids with disabilities. It's a lot about humanitas, it's a lot about latinitas, not just in the language sense, but also about competence, the whole history of not just the Roman world, but also the world of people who couldn't communicate with each other unless they did so in Latin. Up to quite recently. I came to get better at Latin, and I definitely have, mostly at speaking Latin, and also writing, which is something I always want to do, but it's better if you do it with people and teachers because you can't always convince yourself to do it. So I came to be more experienced, and I found that it was a lot more than that. We speak Latin at breakfast, at lunch, at dinner, if you want, in your dorm with your roommates, of course in classes and breaks. So it's really immersive, obviously, but also chill. It's not a burden or something we have to do. It's something we choose to do, which was very surprising to most people I talked to. Hola, me llamo Mónica, soy profesora de latín y de griego. ¿Mi amiga se llama? Yo me llamo, aquí me llamo Pura y soy también profesora de latín y de griego y he venido con la amiga Mónica a participar en estas escuelas tan interesantes. ¿Qué te han parecido las clases, Pura? A mí me han gustado muchísimo, yo me voy entusiasmada porque me ha parecido una oportunidad magnífica, no solamente para aumentar, augere, como se dice en latín, mis conocimientos del latín, sino porque los temas que hemos tratado me han parecido interesantísimos, porque de alguna manera todo converge a lo que en principio nosotros queremos cultivar, que es el humanismo, que está tan abandonado hoy en nuestros días y que a mí me parece que es importantísimo para sobrellevar esta vida que nos ha tocado. Mi chiamo Matteo, ho 15 anni e vengo da Milano. Quest'anno ho frequentato il secondo anno del liceo scientifico. Mi interessa studiare latino perché mi piace come lingua e perché vorrei essere in grado di leggere senza difficoltà i testi scritti in latino, che sono un patrimonio inestimabile e spesso trascurato. Nelle lezioni abbiamo trattato svariati argomenti, dall'architettura alla filosofia, leggendo e commentando testi dell'antichità. Sono molto soddisfatto dell'esperienza che ho fatto qui a Scuola Latina e di quello che ho imparato e penso che sicuramente tornerò anche l'anno prossimo. Este curso me ha sorprendido mucho por la variedad de temas que ha tocado, cómo están enfocados. He descubierto que no solamente disfruto leyendo los autores clásicos, sino también los autores del Renacimiento. Y he aprendido muchísima copia verborum, muchísimo vocabulario de otros campos. Y luego especialmente me ha encantado a mí personalmente las clases de sintaxis. Las clases de sintaxis ha sido algo novedoso y me han encantado. He visto que durante mucho tiempo hemos tenido unas clases o un concepto de la sintaxis pues muy fosilizado, muy poco ágil. I really appreciate that we do exercises so we can actively use the language, not just sitting there and listening to someone talk, but really having discussions, not just in Latin or about Latin, but also about things that we care about, whether that's science, I'm rare in that respect, or whether that's literature or poetry or the nature of love or wisdom or whatever it is. And I would say that the experience that I've had here, I would definitely come back and do as often as possible. And just about anyone else probably who either teaches Latin or just loves it should try to come here. A mí me costaría mucho escoger lo que más me ha gustado, porque en general todo ha sido muy satisfactorio, pero si tengo que destacar algo, probablemente las clases de Eduardo, porque es un tema que siempre me atrajo mucho, sobre todo lo que es el estudio del arte, de la arquitectura y cómo eso puede revertir no solamente la descripción de un edificio o en cómo se compone, sino, por decirlo de alguna manera, es un orden que atañe a todo, ¿no? Cómo se puede extrapolar
un estudio arquitectónico a la vida cotidiana o a una descripción o a una manera de sentir el mundo. 2 semanas intensas, he aprendido muchísimo, ha sido una experiencia totalmente nueva, se la recomiendo a todo el mundo que quiera profundizar no solamente en el conocimiento de la lengua, sino en todo lo que compete a las personas, en todo lo que compete al humanismo. Espero poder repetirlo. He coincidido con un grupo de compañeros en clase que han sido estupendos y realmente felicito a Escuelas Latinas porque ha sido una experiencia que me costará mucho olvidar. Yo voy a destacar también lo mismo que Mónica, que no es solamente ya el contenido digamos, no teórico, lo que son los conocimientos, sino también la comodidad que ha supuesto en todo momento el trato con los profesores, con los compañeros. Die Scholae aestivae haben mir nicht nur gefallen, sondern sie haben auch wirklich sehr viel dazu beigetragen, dass ich jetzt die Fähigkeit habe, lateinische Texte zu lesen, richtig flüssig zu lesen und sofort zu verstehen, ohne Wörterbücher, ohne zu übersetzen, ohne sie Wort für Wort zu entschlüsseln. Ja, aber nicht nur das, ich habe auch sehr interessante und nette Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt, denen Latein auch sehr am Herzen liegt, wie mir, und mit denen ich gerne jetzt in Kontakt bleiben möchte. Und ich freue mich schon sehr, hoffentlich nächstes Jahr wiederzukommen. Vos sigitur respectamus, optime voletote.